Okay, good afternoon everyone. So I will continue our lecture for today. So for this week, since yesterday, I've already started on mass balance because as I explained yesterday, in part 2 of the report, it's only mass balance and energy balance. Although it's quite little, I can only say it's little, but as you know, the mass balance and energy balance is quite complex as you are doing it for the entire process. Okay, so then I also teach you about the PFD. I also teach you about starting on the mass balance. So as I explained yesterday, you have to really know the difference between mass balance of reactive equipment and non-reactive equipment. So what I taught you yesterday was for non-reactive equipment. So please understand this non-reactive equipment including the auxiliary equipment macam pump, compressor. Even though it's auxiliary equipment, you will still need to do the balance for it. Okay, sebab you need to have all the mass balance information for all the stream in your PFD. Okay, setiap stream, kalau kamu ada 30 stream, all 30 stream kita nak kena tahu molar flow rate untuk setiap compound and the total molar flow rate and the composition as well. Okay, so yesterday saya dah buat untuk non-reactive equipment. So today I will start on reactive equipment. So bila we talk about reactive process tu reactive equipment lah. So example reactive equipment yang very basic reactor, okay, or sometimes you might call it as combustor, oxidizer. It doesn't matter as long as if your equipment has reactions taking place. Kalau ada reactions taking place, it is considered as reactive process. Okay. Now, for reactive process, if you remember in CPP, you learn two methods of calculation. Okay, kamu kena ingat reactive process calculation dia completely different from non-reactive process. Kamu dah tak boleh guna cara pengiraan yang sama macam non-reactive process. Why? Because in reactive process, dalam reaction kan, we have new product produced, meaning the compound is not in the inlet tapi dia muncul ke outlet. Kenapa? Because reactions takes place. Okay, so so for this case, alright, kita ada dua method. You have learned previously. One is we call as extent of reaction method, or sometimes you call it as Chi method. And now the one is atomic balance method. Okay, for me personally, I prefer using atomic balance method in comparison to extent of reaction method. Extent of reaction method ni a bit complicated sebab you need to know the reaction, the reaction chemistry, the reaction equation, and the calculation can be a little bit complex. Okay, so that's why in the class for design project 1, I teach you using atomic balance. However, if you choose to do extent of reaction method pun, it's okay. Okay, tak kisah pun. Either method pun tak apa sebab the value, the answer is still the same. So doesn't matter which method you use, it's still the same. But for me personally, I prefer atomic balance method. Okay, so atomic balance method ni, konsep dia, okay, kalau kamu kena faham perbezaan non-reaktif dengan reaktif. Okay, kalau macam non-reaktif, dia balance in terms of mass balance and the molar mass balance for the compound tu in sama dengan out. Okay, maknanya kalau berapa A masuk, berapa B masuk akan sama dengan berapa A masuk dan berapa A yang keluar dan berapa B yang keluar. Means total in equals to total out. Okay. In terms of molecule, okay. But in reactive process dah tak macam tu. Kenapa? Okay, kamu bayangkan dalam proses reactive dan reaction, of course let's say you have two reactant kan, A dan B. Okay, tapi contoh dalam slide ni, reactant kamu adalah methane and oxygen. Okay, so katakan kamu tahu yang masuk 100 methane, 100 oxygen. Katakan mole per hour methane, mole per hour oxygen. Okay, but outlet methane dan oxygen after it enters a reactor dah bukan 100. Why? Because this methane and oxygen will be consumed during the reaction. Meaning 100 methane yang masuk takkan 100 methane yang keluar daripada reaktor sebab methane will be consumed in the reaction. Sebab tu saya kata compound punya balance tu in dah tak sama dengan out untuk reactive process. Okay, sama juga.
So, tapi kamu dia sama juga macam produk pun kan. Let's say in this case, produk dia water and carbon dioxide. So, in the beginning, we don't have water and carbon dioxide in the inlet. You can see yourself in the slide. Why? Because they are produced during the reaction. Sebab tu dia ada kat luar, dia ada kat di bahagian outlet. They are not in the inlet. Okay, then you must also remember, like I repeat semalam, compound tu, raw material tu, unless conversion dia 100%, dia akan juga keluar daripada bahagian outlet. Sebab, for example, methane and oxygen, unless the conversion is 100%, there will definitely be methane, oxygen yang unconverted in the outlet punya stream. So, make sure you really understand that. Okay, so then, why do we do atomic balance? Okay, walaupun balance compound ni, like I said, in dengan out tak sama, tapi balance in term of the atom. Macam contohnya dalam kes ni, kamu nampak methane, oxygen, hydrogen consist of atom carbon, atom hydrogen, atom oxygen. Okay. Balance atom ni means berapa jumlah atom oksigen yang masuk, jumlah atom carbon yang masuk dan jumlah atom hydrogen yang masuk will equal to the total atom carbon that goes out, total atom hydrogen that goes out, total atom oxygen goes out. So, although atom ni wujud dalam molekul yang berlainan, contohnya macam atom carbon, dia wujud dalam bentuk methane, juga wujud dalam bentuk carbon dioxide. Contohnya oksigen. In this case, it exists as O2. It also exists as in H2O pun ada atom oksigen. Dalam CO2 pun ada atom oksigen. Means jumlah atom tu mungkin terbentuk dalam molekul yang berlainan, dalam compound yang berlainan. Tapi bila kita kira just jumlah atom tu, total in sama dengan total out. So we use that understanding to do the balance. Okay. So again, when you see this diagram, kamu kena ingat total in tak semestinya sama dengan total out for reactive process. So you cannot write F1 equals to F2. It depends on the reaction. Certain reaction you will get F1 equals to F2, but not necessarily. So kamu tak boleh tulis F1 sama dengan F2. Okay. So similarly, berapa methane yang masuk tak sama dengan berapa methane yang keluar, berapa oksigen yang masuk takkan sama dengan berapa oksigen yang keluar. Okay. Right. So now you might ask me, how do we do balance? Okay, so like I said, the balance is called as atomic balance. You can do the atomic balance on all types of atom that exist in your system. Contohnya in my case here, for my reactor, I have 3 types of atom, carbon, hydrogen, oxygen. So depends on your process. Tak semestinya mungkin proses kamu ada nitrogen, mungkin ada sulfur, mungkin ada other kinds of atom. Every one type of atom, you can do one balance. So katakan kamu ada 4 jenis atom, 4 jenis equation. For my case, I only have 3 types of atom, carbon, hydrogen, oxygen. So saya hanya boleh buat hanya 3 types of balance of atom. Okay, so cara penyiraan dia, kamu kena betul-betul faham yang kita kena kira bilangan atom from each compound. Okay, maksudnya, let's say sekarang saya buat carbon atom balance. Okay, so on the left hand side, carbon hanya datang daripada methane. Okay, from the 2 compound methane dengan oksigen, carbon tu hanya ada dalam methane. So satu methane, you can see hanya ada 1 atom carbon. So 1 multiply with molar flow rate methane, FA1. So 1 multiply with FA1. Kenapa 1? Sebab dalam methane hanya ada 1 atom carbon. So 1 multiply with molar flow rate methane. Okay. Right hand side yang keluar outlet, you kena check. In the outlet, the atom carbon will be in my methane and will be in my carbon dioxide. So equals to, again, what methane has only 1 carbon atom. So 1 multiply with Fa2 plus with in 1 carbon dioxide, there's only 1 carbon atom. So 1 multiply with Fd2. Done. So that's the equation for carbon atom balance. So carbon in sama dengan carbon out. Okay. Now for oxygen. Okay, sekarang oxygen pula you have to see. Oxygen dalam inlet, the oxygen atom comes from oxygen gas.
So dalam satu molekul oksigen or one molecule of oxygen gas, we will have 2 atom oksigen. Kan O2? O2 tu molekul oksigen. Tapi dalam satu molekul oksigen tu ada, ataupun satu molekul oksigen gas tu ada 2 atom karbon, 2 atom oksigen. So 2 multiply with FB1. So erti kata lain, dalam satu molekul O2 saya ada 2 atom oksigen. So 2 multiply with FB1. Okay, FB1 tu adalah oksigen. Okay, right hand side, the outlet, the oxygen will come from molecule O2, molecule H2O, molecule CO2. So from one molecule O2, I have 2 atom oxygen again. So 2 FB2. FB2 tu adalah molar fluoride molekul oksigen. So 2 kali fluoride molekul oksigen tu baru mewakili 2 atom oksigen. Plus in water, H2O, I have 1 atom oxygen as well. So plus 1 multiply with FC2. Plus, next one, oxygen in CO2, I have 2 atom oxygen. So 2 multiply with FD2. Done. Okay, so next, hydrogen atom balance. So hydrogen atom balance, inlet, the atom hydrogen comes from methane, CH4. In one molecule methane, in one molecule CH4, ada 4 atom hydrogen. So 4 multiply with Fa1. Outlet, hydrogen comes from methane, comes from water. In one molecule methane, I have 4 atom of hydrogen again. So 4 Fe2 plus outlet, the next hydrogen comes from water. One molecule water, 2 atom hydrogen, 2 multiply with Fc2. So plus 2 Fc2. So that's how you do atomic balance. Senang je. Kamu kira berapa bilangan atom yang masuk, darab dengan molar fluoride dia, equals lagi yang sebelah sana. Tengok atom tu muncul dalam compound mana. Kalau lebih daripada 1 atom dalam compound tu, darab dengan molar fluoride dia. So for example, kalau methane, 4 hydrogen kan, 4 multiply with molar fluoride methane. So on and so forth. Okay, so each equation untuk satu jenis atom. So you have 4 or 5 jenis atom, you by right can do 4 or 5 equation as well. Okay, so itulah atomic balance. Sebenarnya yang bagi saya lebih senang, much easier in comparison using extent of reaction. Okay, besides atomic balance, okay, for reactor I told you, kamu kena ada information ni. Kalau kamu tak ada information ni daripada literature, memang kamu tak boleh buat mass balance, which is conversion. Conversion tu wajib. You must know the conversion in your reactor and you must understand conversion ni specific kepada compound mana, raw material mana. Contohnya in this case, I have 2 raw material, methane and oxygen. I must know the conversion tu based on methane ke based on oxygen. Dia tak boleh berdasarkan conversion dua-dua compound. Dia mesti berdasarkan salah satu of your raw material. So for example, in my case here, the conversion is based on methane. Okay, so formula conversion, saya rasa kamu dah pernah, bukan saya rasa, memang kamu dah pernah belajar reaction, but just remind you back. Conversion, okay, equals to in, so methane yang masuk, minus methane yang keluar, over again feed methane yang masuk. So for example, Fa1, that is molar fluoride of methane, right? Molar fluoride of methane in minus molar fluoride methane out, divided again by molar fluoride of methane in. Sebabkan conversion ni lah, kamu punya perkiraan tu semua kena dalam bentuk mol atau molar fluoride. Dia tak boleh mass. Sebab conversion ni based on bilangan mol. Ada bilangan mol atau molar fluoride. Tapi dia tak boleh mass or mass fluoride. Sebab tu saya kata pengiraan semua guna mol supaya senang. Kalau tak nanti kamu confuse. Kejap nak guna mol, kejap nak guna mass. So everything you use in terms of molar fluoride will be easier. Okay. Next. If you may obtain selectivity, katakan kalau kamu boleh dapat information pasal selectivity pun boleh digunakan. So sometimes when you find from literature, at times, okay, you may also obtain selectivity. So selectivity senang je. Selectivity adalah nisbah
your desired product punya molar flow rate terhadap the undesired molar flow rate, undesired product punya molar flow rate. So contohnya katakan if your reactor untuk case selectivity ni, katakan reaktor kamu ada lebih daripada satu tindak balas yang berlaku. Okay, so selectivity ni when you have more than one reaction taking place in your reactor, selectivity ni to give the ratio of how much the product that I want in terms of molar flow rate over the molar flow rate of your undesired product. Tak ada selectivity pun tak apa. Ada, bagus. Tapi tak semestinya akan ada. Depends. If your reactor ada lebih daripada satu tindak balas, akan ada selectivity. Tapi kalau reaktor kamu hanya satu tindak balas, you might not have selectivity. Tapi conversion compulsory. If you don't have conversion, memang kamu tak boleh buat mass balance for your reactor, and of course for your entire plant pun tak boleh. Okay, so example, let me give you an example of a mass balance calculation, of which saya bagi contoh yang mana pengiraan daripada belakang ke depan. Sebab kalau saya tahu macam case kamu plan design kan, kamu kira daripada belakang ke depan, right? So my example pun, I give you example where you start from back to front. Because I know when you learn CPP biasa kita buat bagi feed, kira outlet. Tapi kamu punya plan dah terbalik. So saya pun bagi contoh yang terbalik. Means, I give you the outlet, kita kira yang depan. Okay, so for example, in this example, okay, we know a few information. Okay, again, like I told you, untuk persediaan untuk buat mass balance untuk minggu ni, macam student group saya memang tak ada consultation, tapi bukan maksudnya kamu rehat lah. Saya beri kamu masa seminggu untuk cari information, sebab selagi tak cukup information, memang kita tak boleh tahu sama ada boleh solve ke tak. Okay, so you get first all the information, then only we will figure out dah boleh solve ke tak boleh solve. Kalau tak boleh solve, apa lagi yang kita boleh buat. Okay, so for example in this case, saya tahu yang masuk inlet compound and the composition. So let's say saya tahu composition yang masuk, tapi saya tak tahu berapa dia punya molar flow rate. I don't know the molar flow rate of methane, I don't know the molar flow rate of oxygen, tapi saya tahu composition dia. Dia mesti terdiri daripada 25% methane, 75% oxygen. So kamu bayangkan daripada teacher mungkin kamu dapat tahu composition dia, tapi kita tak tahu actual molar flow rate dia. Okay, on the outlet, on the other hand, on the outlet side, okay, katakan kita tahu flow rate dia sebab kita dah kira daripada back kan, kita tahu flow rate water, kita tahu flow rate carbon dioxide. Okay, tapi kita tak tahu flow rate methane, flow rate oxygen, kita pun tak tahu composition dia, and kita tak tahu total. So the red font is the one that we know, the black one is the one that we don't know. Okay, don't forget juga, saya tak letak dalam diagram ni, tapi composition outlet pun kamu kena tahu. Means berapa mole percent methane, mole percent oxygen, mole percent water, mole percent CO2. Okay, then they give us additional information, beritahu kita conversion. So conversion dia 25%, 90% conversion of methane. Okay, so conversion dia 90% conversion of methane. Itu je information yang diberi. Okay, so next, how do we solve this? Okay, so as I always tell you what to do, selalunya yang apakah kita buat ialah kita akan start dulu dengan conversion. So information conversion tu kita akan gunakan dahulu. Okay, so information conversion says 90% methane converted. So 0.9 equals to methane yang masuk adalah FA1 tolak methane yang keluar FA2 divided again by methane yang masuk FA1. So now when we rearrange, kita dah ada satu perkaitan antara FA2 dengan FA1 di mana FA2 methane yang keluar sama dengan 0.1 methane yang masuk, 0.1 FA1. Biarkan dahulu. Okay, kita dah dapat perkaitan tu, kita biarkan dahulu sebab sekarang kenapa ni penting? Maknanya sekarang daripada dua unknown kan, sebelum ni kan kita unknown dia FA1, FA2. Tapi sekarang saya singkatkan menjadi hanya satu unknown saja sebab sekarang saya tahu FA1 dan saya juga tahu FA2 ni bersamaan dengan 0.1 FA1. So maknanya saya dah kurangkan satu pun boleh ubah dan memudahkan saya untuk menyelesaikan masalah. Tapi still saya tak boleh selesai lagi. Okay, saya biarkan dulu. Okay, then I will do the balance. So again, as told you, setiap atom will have one equation. So you have 3 atom, 3 equation, 4 atom, 4 equation. So for carbon atom balance, okay, let's say we do now for the carbon atom balance. Right, so the in for the atom carbon comes from methane, CH4. CH4 has 1 carbon atom. So
1 multiply with Fa1. Arti kata lain, dalam Fa1 ni maintain kan, maintain ni ada satu atom karbon. Sebab tu 1 kali Fa1. Okay, equals to, in the out, the carbon comes from atom carbon comes from methane, atom carbon comes from carbon dioxide. So in methane, satu molekul methane, Fe2 ada satu atom carbon. So 1 multiply Fe2 plus in carbon dioxide have 1 atom carbon juga. So 1 multiply with 2.25. 2.25 itu apa? Adalah molar flow rate carbon dioxide. So maksudnya molar flow rate atom carbon dalam carbon dioxide itu adalah 1 kali 2.25. Okay, then this is where tadi yang conversion punya equation tu comes in handy. Sebab kalau kamu tengok persamaan ni, kita sekali dua unknown kan, dalam carbon balance tu ada Fa1, Fa2, ada dua unknown. So kamu faham, kalau penyelesaian masalah matematik, one equation mesti satu je unknown. Kalau ada dua unknown memang tak boleh solve. Sampai tahun depan pun kamu tak akan boleh solve kalau satu persamaan dua unknown. So bila ada dua unknown, senang je. Bila kamu tengok persamaan kamu tu ada dua unknown, kamu kena cari satu lagi persamaan. Dia mesti, bilangan unknown dengan bilangan persamaan tu mesti sama, baru kamu boleh solve. So fortunately, just now when we're doing the conversion, kita dapat persamaan yang kedua, persamaan yang pertama. Persamaan pertama yang tadi mengatakan bahawa Fa2 equals to 0.1 Fa1 from the conversion punya formula. So when you combine, so Fa2 tu saya ganti dengan 0.1 Fa1. Daripada persamaan conversion yang tadi. So now you can see I'm left with one unknown sahaja, which is Fa1. So I can settle, I can get Fa1 and then subsequently saya pun boleh dapat Fa2. So done. Okay, so I dah settle Fa1, saya dah settle Fa2. Means saya dah tahu berapa methane yang masuk dan berapa methane yang keluar. Okay, so then kalau saya akan tulis balik. Apa yang saya dah tahu, apa yang saya tak tahu lagi. Okay, so sekarang saya dah tahu methane yang masuk, methane yang keluar. So kamu tengok kan, total methane in tak sama dengan total methane out kan? Sebab yang masuk 2.5. Yang keluar methane hanya 0.25. Kenapa? Kan 90% converted. That's why total in, total out methane is not the same for reactive process. Okay, then in stream 1, okay, dalam stream 1, kalau saya dah tahu composition, and saya dah tahu flow rate of one of the compound, saya boleh guna perkadaran ataupun saya boleh kira total. That's why this is the part where it depends on you. Okay, salah satu cara pengiraan dia. Kalau saya tahu yang methane masuk is 2.5, right? This 2.5 is equivalent to 25%. Okay, so maknanya 2.5 yang masuk ni bersamaan dengan 25%. So kalau 100% berapa? Darab silang kan? Kalau kamu kira 100%, kamu akan dapat total yang masuk, which is F1. Okay, itu salah satu cara kira pengiraan dia. Cara kedua pengiraan dia, kamu juga boleh buat 25% equivalent to 2.5. Kalau O2 75% berapa? Kalau kamu kira untuk 75%, kamu akan dapat untuk O2, which is FB1. So either way, ada kamu nak kira darab silang untuk dapat total, baru kira FB1. Or you darab silang guna 75% to get FB1, baru dapat total. Dalam contoh saya ni, saya kira dulu total, baru dapat FB1. Either way. Okay, sebab tu composition tu very powerful. Sebab composition, tahu composition, tahu flow rate salah satu compound pun dah cukup. Semua dah boleh settle lah untuk stream tu. Sebab tu lah I told you, composition tu very powerful. You can know the composition, memang dah senang dah pengiraan mass balance tu. So from literature, find as much as possible composition, pecahan mole fraction. Composition tu dalam bentuk mole, dalam bentuk mass susah sikit. Composition dalam bentuk mole. Mole fraction or mole composition is much easier to do the mass balance. Okay, done. Okay, so now I'm done on the inlet part. My inlet part dah settle. I dah tahu total. I know Fa1, I know Fb1, which is methane and oxygen. Okay, then I will see the outlet part. So outlet part, saya tinggal hanya Fb2 sahaja yang saya tak tahu, which is oxygen gas. Okay, so since I don't know the flow rate of molar flow rate of oxygen gas, kamu tahulah kan oxygen gas hanya ada atom oxygen, means kita buat balance oxygen lah. Kita tak boleh buat balance hidrogen, no point. Sebab kalau saya buat balance hidrogen, O2 tu tak ada hidrogen, saya tak akan dapat menyentuh FB2 yang saya nak selesaikan. So kamu kena tengok, dalam kes ni saya nak selesaikan FB2,
Apa atom dalam compound FB2? So dalam FB2 ni compound dia hanya oksigen, O2. So hanya atom oksigen. So saya pilih untuk buat balance oksigen. Okay. So untuk balance oksigen, again, on the inlet, the oxygen atom only comes from the oxygen gas molecule. So in the 7.5, sebab molar flow rate oxygen kita dah tahu 7.5, kita dah selesaikan. In that molecule 7.5 molecule O2 ada 2 atom oksigen. So 2 times 7.5. So erti kata lain, nak senangkan kamu, 7.5 tu adalah molekul O2. Tapi berapa sebenarnya molar flow rate atom oksigen? 2 kali 7.5, 15. Ada 15 atom oksigen dalam 7.5 molekul oksigen. Okay, so 2 times 7.5 inlet. Outlet, kamu kena tengok oksigen datang daripada compound mana. Kamu tak boleh hanya consider O2. Kamu kena tengok juga atom oksigen comes from H2O. Atom oksigen comes from CO2. Tu pun kamu kena ambil kira. So daripada O2 ada 2 atom oksigen, 2FB2 plus with in H2O 1 atom oksigen, 1 multiply with 4.5 sebab molar flow rate water is 4.5, atom oksigen 1. So 1 darab 4.5 plus in CO2 2 atom oxygen, 1 molecule carbon, 1 molecule carbon dioxide has 2 atom oxygen. So 2 times 2.25. So again, kamu tengok akan ada tinggal satu unknown, you can solve, you will get molar flow rate of oxygen gas. And then don't forget kira total dia. So nak kira total molar flow rate tu tambah je lah FA2 plus FB2 plus FC2 plus FD2 to get your F2. Okay, so in this example, saya lupa nak letak composition. Kamu pun kena kira composition juga. Kamu kena tahu berapa persen, mole persen carbon, methane, oxygen, water and CO2. Okay, so why this method is much easier? Kalau kamu perasan, method atomic balance ni tak tengok persamaan kimia pun sebenarnya. So that's why it's much easier, especially kalau reaktor kamu ada banyak tindak balas. Kalau guna extent of reaction, very difficult sebab kamu kena tahu persamaan kimia untuk setiap tindak balas yang ada if you want to use extent of reaction method. Atomic balance method tak payah tengok persamaan kimia pun. Asalkan mesti tahu apa compound yang masuk, apa compound yang keluar dan tahu apa atom yang ada. So that's why you will see atomic balance ni saya tak merujuk langsung kepada persamaan kimia. So it's much easier in comparison to extent of reaction method. Okay, so done. When you have done everything, okay, ingat sama macam non-reactive, kamu kena buat block diagram yang complete dengan label. Kalau nilai dah tahu, letak nilai yang dah tahu. Yang tak tahu, kamu completely label dia dengan simbol yang betul. And then make sure that you do the stream information table where kamu fill up. Bila kamu dah solve, kamu fill up the stream information table. Okay, don't forget stream number 1 and 2 ni, stream number dalam equipment kamu mesti tally dengan PFD kamu. So contohnya kalau reaktor ni dalam PFD kamu, stream yang masuk dalam 15, stream yang keluar dalam 16, make sure dalam stream table pun letak yang betul, 15 tambah. Dia mesti tally dengan stream table dan juga dalam mass balance calculation kamu. Okay. So done on reactive process. So sebab tu macam sebenarnya tak susah mass balance ni. Tapi of course dia jadi susah kalau tak cukup information. Okay. Besides that, you will also see your plant might have these 3 important concepts: bypass, recycle and purge. So I'm sure some of you will have purge, recycle pun definitely. I think most of the plant akan ada recycle, akan ada purge, or sometimes your plant might have bypass. Although I'm not too sure whether bypass is not so common lah. Recycle and purge is definitely very common. Okay, so bypass dia, konsep dia adalah a stream that skip one or more stages of the process and goes directly to another downstream stage. So bypass ni maksudnya sometimes they may bypass certain process and they jump
towards the forward direction of your plant. So mungkin dia tak melalui equipment satu atau dua equipment, dia akan terus lanjak pergi ke hadapan dan dia akan bercampur dengan stream dia bahagian hadapan of your plant, or I would say towards the skip certain equipment and it joins later the stream again. Okay, but saya rasa bypass jarang lah. The one that I've seen is normally recycle and purge. So recycle and purge, I think you should know. Sometimes, most of the time, if your conversion of the reactor is not high, you will have a lot of unconverted reactant kan. So kamu tahu kan, unconverted reactant tu kan duit. Sebab tu raw material kan. Kamu beli raw material. Kalau kamu tak gunakan untuk menghasilkan produk, that's considered as wastage, right? So most of the time, dia akan separate. Okay, they will separate your product. You will separate your product from your raw material, your unconverted raw material, and then you will recycle back. Okay, and then sometimes purge pula. Okay, sometimes may happen in the case where you might have inert in your system. Okay, usually macam saya bagi contoh yang paling biasa lah. If you're using reactions with oxygen gas or oxygen gas, but you don't use pure oxygen, you use air. Okay, kalau bila kamu guna air, kamu tahu kan ada nitrogen. So nitrogen will be the inert in your process. So kamu tahu nitrogen tu bila dia inert, dia tak terlibat dalam tindak balas kan. So dia maknanya dia akan sentiasa ada dalam sistem. Okay. So kamu imagine bila katakan kita dah keluar pada reaktor, kita ada produk, unconverted reactant, kita ada inert. Okay, so most of the time, kamu akan separate produk kamu. So produk tu kamu akan keluarkan sebab produk tu kamu akan purify, kamu nak purify, separate. Okay, so you will left with a stream of raw material, unconverted raw material and your inert. Okay, so inert ni, kamu bayangkan dia takkan keluar daripada sistem tau. Sebab katakan kamu recycle, kamu akan sentiasa recycle nitrogen. Katakan nitrogen, right? If you keep recycling, nitrogen tu, inert kamu tu akan bertambah dalam sistem sebab dia tak akan terlibat dalam tindak balas. Raw material yang kamu recycle tak apa, dia akan convert. The more you recycle, the more akan convert. Tapi kalau inert, if you maintain in the system and keep recycling, it will build up in your system. Dia akan build up and of course nitrogen gas, it will cause build up of pressure in your system, in your pipeline. Sebab tu kita ada purge. Purge ni maknanya at certain you will divert into recycle, certain you will purge out. So purging out is actually to avoid build up of your inert in the system. Okay, so that's the concept of why sometimes we have purge. We want to avoid build up of inert in your system sebab kalau build up, especially gas phase compound, you will actually increase the pressure. So that also you will have to consider when you are doing the mass balance as well. Kamu kena faham konsep bypass, kamu kena faham konsep recycle. Okay, so but then again, it depends lah kan. Like I said, tak semestinya semua plant ada recycle, ada bypass, ada purge. So it's just for you to understand the concept. Tapi again, you have to really check your plant and make sure you know about this. How do you cater to all this situation? Okay, so the last for today is on access simulation. Okay, so kamu kena faham access simulation ni, saya cakap, I assume that you already know how to use Excel punya calculation, macam nak key in formula semua. I assume at this stage kamu dah tahu macam mana nak key in formula. Okay, tapi saya pun akan tunjuk sikit-sikit lah pasal macam mana nak key in formula, or at least the relevant formula yang kamu tahu bila kamu nak buat guna Excel untuk buat simulation. Okay, so as I told you before, for those who do energy balance, by right, the one that doing manual and Excel, you are basically doing the same calculation using the same information. Maksudnya kamu tak boleh dua-dua orang tu menggunakan information yang berlainan. Kedua-dua orang tu kena menggunakan information yang sama. Just that seorang tu kira manually, seorang tu akan menggunakan Excel. Tapi persamaan dia, apa persamaan yang kamu akan buat adalah sama untuk kedua-dua orang. Just that yang manual tu dia dah keluarkan persamaan, dia kena kira manual. Yang Excel tu dia key in persamaan and then Excel akan buat pengiraannya. That's only different. But the basis information semua sama. Okay, so I will advise those who are doing mass balance calculation, two of you, to actually sit together and
tengok dulu information tu cukup ke tak cukup dulu. Means sit down, kalau macam saya, apa yang saya buat, take out your block diagram ataupun PFD pun boleh. PFD pun boleh. Kalau kamu tak nak buat block pun tak apa. Dan buat PFD tu, setiap stream tu list out apa information yang kamu tahu dahulu. Okay, contohnya kes yang mudah, composition. Okay, composition salah satu benda yang senang untuk kamu dapat lah. Contohnya macam kamu tengok dalam contoh saya ni, this is an example quite simple lah. Saya hanya ada 4 equipment, hanya ada 7 stream only. Okay, biasanya information yang kamu boleh senang dapat adalah composition, conversion mesti, conversion reactor is a must. If you may have composition yang keluar pada reactor. Composition yang keluar pada reactor ni biasanya is quite common, you can get it easily. Okay, kalau tu pun tak ada, tak apa. Yang mesti ada adalah composition at the very final stream. Contohnya kes saya ni, katakan saya menghasilkan amonia dalam stream 5 ni. Okay, katakan yang 1A5 tu adalah production rate. Okay, maknanya daripada production rate yang saya tahu, yang saya beri dalam projek kamu, kita start dengan production rate tu. And kalau kita tahu dia punya composition, sebab kalau kita tahu composition, tahu salah satu flow rate compound, dah settle dah stream tu. Kita dah tahu dah molar flow rate dia. Dan kita boleh start buat yang selainnya. Okay, so cabaran dia adalah nak tahu start di mana. So as I told you, you will always start at the very last stream of which your product production rate is known. Okay, so contoh dalam kes ni, saya akan start dengan flash separator sebab saya dah tahu molar flow rate ammonia yang keluar daripada flash separator di stream number 5. Okay, so in my example, saya takkan terangkan persamaan dia lah. Banyak persamaan sebenarnya. Tapi saya just nak terangkan macam mana beza buat manual dengan buat Excel. Okay, so contohnya, strategi dia bila kamu ada plan design, you have a back calculation, you have to strategize and start from the very last equipment di mana kita tahu production rate. Contohnya dalam kes ni, saya tahu production rate, saya tahu information stream 5. So saya akan buat dulu balance at my flash separator. So saya akan buat balance di part separator. Saya tak explain banyak persamaan. So for those yang buat manual calculation, it's a bit hard for you. Sebab bukanlah hard. Of course you're using calculator, so on and so forth. Sebab tu consultation is very important. Sama macam Nurul Ammar sebab if you consult with me, when you consult with me, I can tell you terus sama ada benda ni boleh solve ke tak. Kalau maksudnya at least kalau saya beritahu kamu yang benda tu boleh solve, means kamu kena solve je lah. Tapi kamu tahu benda tu boleh di-solve. But certain time kalau kamu tak tahu, sebab tu kamu akan buat, kenapa tak solve? Sebenarnya sebab information tak cukup. Okay, so this is manual calculation. So you can see, kamu kena tengok, okay, dalam case contoh ni, kita ada 4 equipment kan, tapi kita ada 3 non-reactive, 1 reactive. Reactor saja reaktif, the other 3 is non-reactive. I also have recycle, I also have purge. Okay, so saya bagi contoh yang quite common untuk semua orang lah. Okay, so this is manual calculation. So you can see macam contoh apa yang saya buat. Step penyiraan. Step pertama saya akan start dulu dengan stream 5. Kenapa stream 5? I told you kalau tahu kalau tahu molar flow rate satu compound, tahu composition dia, dah boleh kira untuk stream 5. Ni stream 5 tu setiap punya molar flow rate tu saya dah boleh tahu. Okay, like I told you guna perkadaran je. Contohnya saya tahu molar flow rate ammonia 185 production rate kita. Dan saya tahu stream tu ada 0.959 di 95.9% amonia. So kalau 95.9% amonia bersamaan 185, kalau saya ada 2.4% nitrogen, berapa molar flow rate dia? So just darab silang sahaja, saya dah selesai untuk stream 5. Okay. Once saya dapat stream 5 punya information, saya dapat molar flow rate dia, baru saya akan buat balance kat flash separator. So saya buat balance mass pada flash separator. Flash separator tu adalah non-reactive. So maksudnya berapa compound yang masuk sama dengan berapa compound yang keluar. So dalam kes ni, in stream 3 punya in sama dengan equals to stream 4 out plus stream 5 out. So saya akan buat balance. So you can do, again I told you kita boleh buat 3 jenis balance, right? One is overall balance, maknanya balance
total masuk 3 sama dengan total 4 tambah total 5. You can also do balance for each of the compound. Contohnya nitrogen, means nitrogen in 3 equals to nitrogen out 4 plus nitrogen out 5. One equation. Hydrogen gas, another equation. Hydrogen gas yang masuk stream 3 equal to hydrogen gas goes out 4 plus hydrogen that goes out stream 5, so on and so forth. So that's what I do in my notes here. Okay, you can see that I do in sequence until you solve untuk flash separator dulu. So at this stage kita baru solve flash separator. Okay, so same concept. This is Excel. Ni menggunakan Excel. Saya simulate menggunakan, saya tunjuk kamu cara nak key in the formula. So benda yang sama tadi kita selesai manual. Sekarang saya selesai menggunakan Excel. Okay, so nanti dalam Excel kamu kena buatlah, okay, each of the row kamu kena faham konsep. Satu konsep dia, setiap stream itu ada satu nombor. Okay, so stream number ni ikut kamu punya plan, kamu punya PFD. Okay, sebab kita nak kira untuk setiap stream, right? So example in my case, I got 7 stream. So each column for 1 stream. Okay, and then I have additional 1 column where I call it as reaction column. Reaction column ni untuk cater perubahan bilangan molar flow rate semasa tindak balas berlaku. So I put it in between stream 2 dengan stream 3 sebab tindak balas tu, reaktor tu berlaku dalam stream 2 dan stream 3. So tengah-tengah tu saya letak satu kolom tambahan, I call it as reaction column. Ada soalan ke? Yes, ada soalan ke? Ya, ada soalan ke? Tak. Okay. Right, so ini saja satu perbezaan untuk Excel simulation. You have one additional column. Nanti dalam VLE saya akan share juga Excel tu. Ada satu Excel column tambahan. Column tu dinamakan sebagai reaction sebab kita nak kira berapa perubahan molar flow rate when reaction takes place. Okay. Then column saya ada 7 streamline. Setiap satu stream untuk setiap satu column, setiap column untuk satu stream. Okay. Then compound dia. So each compound ada row dia sendiri. Okay, contoh dalam case ni I have 4 types of compound, nitrogen gas, hydrogen gas, carbon dioxide, ammonia. So setiap satu pun ada dia punya row dia sendiri dan one special row for the total molar flow rate. Kan setiap stream kan ada total molar flow rate. So row yang paling last adalah row total molar flow rate. Alright, and then one more is for the final row ni adalah saya letak conversion sebab nanti on reactive process kita nak kira conversion. So ada satu row untuk conversion. Okay. Yang kamu tengok yang kuning-kuning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A sampai I ni di dalam Excel. Saya nak simulate macam mana diagram ni dalam Excel. Okay. So then saya akan key in formula yang sama daripada manual ni. Saya key in balik persamaan itu ke dalam saya punya Excel. Okay, so that's the beauty of Excel. Kamu key in dahulu formula dia. Excel will tabulate for you the calculation. Tapi dengan sama konsep macam manual. Kalau information manual tak cukup, kamu guna information sama dalam Excel, Excel pun tak boleh solve. Tu maksudnya katakan kawan kamu kat manual tak boleh buat kan sebab tak cukup information. Kamu guna Excel, guna benda yang sama. Excel pun tak boleh solve untuk kamu. Excel hanya boleh solve kalau you have enough information. Similarly to manual. Sebab tu cabaran dia kenapa Excel tak boleh solve, manual tak boleh solve sebab most of the time tak cukup information. Tapi katakan manual boleh solve, Excel tak boleh solve means kamu key in salah. Kalau Excel manual boleh solve, Excel definitely boleh solve. Vice versa. Kalau Excel boleh solve, manual pun sure boleh solve. Means information tu cukup. Sebab konsep dia persamaan, the types of equation all are the same. Okay, so how the equations are typed in, that's why I put it manual dengan Excel bersama-sama. Kamu kena check manual punya yang saya buat manual calculation tu. Kamu kena check formula tu dan macam mana saya key in ke dalam Excel. Basically, I key in the same formula yang from manual goes to Excel. Okay, so I hope that
Later you check my notes, kamu kena tengok Excel untuk kamu kena tengok manual untuk kamu faham macam mana Excel tu digunakan untuk key in. But basically I key in the same formula into the Excel table itself. Okay, nanti dalam VI saya tak sekali Excel table tu. Okay, so then manual dah solve, Excel dah solve. Kamu kena faham yang saya tunjuk table ni, Excel simulation ni, saya tunjuk lepas saya dah key in semua. Bila kamu key in hanya 3 macam ni, kamu takkan solve lagi tau. Excel takkan keluar jawapan sebab kamu kena key in habis semua baru Excel akan tunjuk semua. Okay, so yang saya tunjuk perbandingan antara manual dengan Excel ni ialah selepas Excel tu saya dah buat secara lengkap. Okay, but just to give you a comparison between Excel dengan manual. Okay, alright. So then, after dah done on the flash separator, I'm done on flash separator, saya akan pergi kepada separator yang atas. Okay, sebab tu sequence penyelesaian mass balance, dia start daripada belakang. Tapi saya faham kadang ke atas, kadang ke tepi kan. Nak tahu mana satu, again it depends on information kamu. Kamu kena strategize tengok equipment mana yang dah cukup information untuk kira. So sometimes kamu mungkin start pada belakang tapi mungkin kamu akan kira mungkin yang bahagian atas. Mungkin kamu akan kira ke bahagian kiri atau mungkin kamu akan skip certain equipment kira dulu yang depan sometimes. So sequence ni pun saya tak boleh beritahu kamu secara sama for each of the plant. It depends on equipment mana yang cukup information. Kalau equipment tu cukup, kita solve dulu yang tu. Okay, so in my case here, okay, saya dah solve, saya tunjuk keseluruhan. I already solve flash separator. I already solve untuk stream 3, 4 and 5. Okay, then what I go, I solve stream 4, 7, 6. Means saya dah selesai 4, saya selesaikan pula 6 dengan 7. Okay, so I solve it again. Again, separator is non-reactive. So it's a non-reactive balance lah. Benda yang sama tapi kira balik manually. So again, lepas saya dah solve manually, using the same formula, saya masuk dalam Excel. Sebab tu orang yang buat mass and balance, manual dengan simulation, you actually should work together. Sebab bila kamu berdua dapat equation yang kamu dah bersetuju dengan equation tu, seorang kira manual, seorang key in dalam Excel. So that you can compare. Kalau dua-dua tu menggunakan persamaan yang betul, dua-dua tu akan dapat jawapan yang sama. Tapi kalau seorang tak boleh solve, seorang boleh solve, mesti maksudnya information tak sama atau menggunakan persamaan yang salah. If you use the correct equation, your answer will not differ that much. Okay, so tadi saya dah selesai part 3, 4, 5 kan. Lepas saya dah key in persamaan 6, 7, you see now I key in into 6 and 7. So you can see sometimes in this case, I start solving 3, 4, 5. Then only I solve 6 and 7. I key in. Okay, at this stage kalau kamu key in memang Excel tak keluar jawapan. Excel hanya akan keluar jawapan bila kamu dah key in lengkap for each of the table tu baru Excel akan keluarkan jawapan. So what I show in this slide yang Excel penyiraan tu saya dah dapat hanya selepas saya dah solve semua. Bukannya tengah-tengah kira dah dapat, you takkan dapat. You have to solve everything, then only Excel will come out with the number. So you can see the comparison. If you ask me the percentage of difference, akan ada perbezaan pengiraan sedikit dalam jawapan akhir antara Excel dengan manual. Kenapa? Sebab manual kamu kira biasa 4 significant figures, right? Normally kalau kamu kira guna manual 4 or sometimes 3. Excel kamu tahu banyak kan significant figures dia, and bila dia melibatkan banyak equation, significant figures dia pun banyak. So jawapan akhir kamu mungkin will have percentage of different but it's not significant. Okay, nanti saya akan tunjukkan macam mana kamu nak kira. Okay, then you do, selepas saya selesai 3, 4, 5, 6, 7, I go to the reactor, the reactive process. So saya solve untuk reactive process tu, and I do the same for the Excel. Okay, yang part Excel ni saya kena ajar kamu sikit macam mana kita nak kira reactive process in Excel. Okay. Kalau manual, kamu guna atomic balance kan? In manual, you use atomic balance. Okay. In Excel, I don't use atomic balance. You may actually use atomic balance juga. You may actually key in the equation. Saya tak try. Yang saya guna adalah cara yang kita belajar daripada reaction. Kamu remember tak reaction? Kita belajar stoichiometric table kan? Kamu ingat tak stoichiometric table ada in, ada react changes,
ada remaining. So saya key in formula yang changes tu dalam row reaction ni. So dalam row reaction ni, saya key in, kamu ingat tak yang minus Fa0x, minus B per A Fa0x, plus C per A Fa0x, so on and so forth. Saya guna yang kita belajar dalam stoichiometric table reaction itu untuk kira part yang reaction ini. Untuk tahu berapa persamaan dia, and I use the conversion lah. Ingat tak yang part changes tu ada minus Fa0x, minus B per A Fa0x. Sebab tu saya darab dengan nilai conversion. Okay, so this one if you're not too sure, you kena check balik stoichiometric table. Saya guna konsep stoichiometric table untuk key in dalam Excel ni. I think you can use atomic balance. Saya rasa boleh je kamu key in atomic balance punya persamaan. Also you can solve the same way, tapi kamu kena key in formula yang berlainan lah kalau kamu guna atomic balance. Konsep dia, I told you, manual Excel, you are still using the same equation, but Excel you will key in the equation and the Excel will solve for you the problem. So then when you solve manual, you solve Excel, I show you the comparison, but saya told you yang Excel tu takkan dapat masa tengah-tengah. Kena kira lengkap baru kamu boleh dapat untuk Excel. And lastly, baru the last. Okay, so this example that I key in into my Excel. So once kamu dah key in semua formula, okay, kamu akan tengok, then Excel akan beri kamu semua punya stream punya nilai. Okay, so kalau kamu key in kalau kamu key in pada stage awal-awal, memang takkan keluar semua jawapan. Dia hanya akan keluar bila kamu dah complete key in semua, provided enough information. Kalau information tak cukup pun, Excel tak boleh solve. Okay, so sama je macam manual. Manual tak boleh solve, Excel confirm tak boleh solve. Okay, done. So you key in everything, then you will come up with this Excel punya calculation. Right, so then, okay, so the last part, after you have done the calculation for the Excel and also manual, you are supposed to calculate the percentage difference. Nanti dalam assessment form kamu tengok, you have to calculate the percentage difference between manual and simulation punya pengiraan, the difference of percentage. So nak kira dia, manual punya number, tolak Excel punya nombor, bahagi dengan manual balik lah, darab dengan 100. So you see here when I compare Excel dengan manual, it's less than 1%, 0.03% saja perbezaan dia. So the percentage will not run that far, provided guna information sama, guna equation yang sama. Okay, if you do these two together, your percentage difference will not be that much. Okay, alright, so that's all on the Excel simulation and also on the manual calculation. Again, as I tell you, sebenarnya Excel atau manual tak susah. Yang cabaran utama dia yang saya bimbang adalah bila tak cukup information. So you see, I keep repeating information. Sebab kalau cukup information, kadang-kadang sehari kamu boleh settle seluruh plan. Tapi kalau tak cukup information and kamu tak tahu part mana tak cukup information, that's why sometimes kamu akan stuck berminggu-minggu sebab tak tahu part mana sebenarnya yang kamu tak cukup information. Okay, so for the next 1 week, I'm not sure about Madam Ruakma. For my groups, you don't have consultation this week to give you time to actually find all this information. Okay, right, so I'm done with mass balance. So next week, we will continue with energy balance. Alright, and then selepas tu dah habis lah lecture kita sebab lepas tu kamu dah start kamu punya lab. So we will just continue with consultation. Again, for those who have problem nak buat manual ke, nak buat Excel ke, you can always refer to me and I can help out on this. Alright, okay, that's all for today. Thank you everyone.